thêm yếu tố vật lý. Thác Bò Đái, Bình Khê, Quảng Ninh các mọi người nhá. Một trong những cái loại lá mà đi rừng mà không bao giờ sợ đau bụng hay là khó tiêu nha mọi người nhá. Đây là lá chu mút cho mọi người nhá. Ăn đồ nướng hay là ăn đồ ở trong rừng nếu mà bị đau bụng ấy thì sử dụng lá này ăn trực tiếp luôn. Ăn trực tiếp, ăn sống trực tiếp. Nếu mà vấn đề về đau bụng này, khó tiêu này, do vấn đề về thức ăn, ăn uống ở trong rừng này không đảm bảo vệ sinh, nếu mà mọi người gặp trường hợp đấy mọi người nhá, thì thân cây hoặc là đun nước uống hoặc là lá cây là ăn trực tiếp mọi người nhá. Đấy, một trong những kinh nghiệm của những người đi rừng nó là như vậy đấy.